Radha
Hare Rama, Hare Rama,
Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jayam Vishnupad Namaham Subhravrakacharya Asadhara Sadhushi Sriman His Divine Grace Shalasi Bhaktivedanta Swami Raj Srila Prabhupada Ki Jai Gaur Premanande Slava Savrab Samshin Slava Shri Guru Shri Garanda Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Srimade Bhaktivedanta Swami Namane Namaste Saraswati Deve Korvani Pracharane Nirvishe Shashivadi Omagana Kavananda Syagananjana Salakaya Chakshur Militam Yena Tadmai Shri. That's all right. Just keep the garland, bro. That's the good. Gananjana Salakaya Chakshurmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manavishtam Stalitam Yena Bhutale Swam Rupa Gadamayam Tadadi Swavaradikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Varadam
Shrirum Vaishnavamscha Shrirupam Sagrajatam Sadhana Raghunatam Vidam Tam Sajivam Sarvaitam Savadutam Prajuna Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sadhana Lalita Shri Vishaka Vihamscha Hey Krishna Karna Sindhu Dinabando Jagate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sudevi Pranamani Haripride Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyevacha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhupada Advaita Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Hare Krishna. So today is the auspicious appearance day of Srimati Radharani, who's a Harivota. There was supposed to be rejection. Rejection нет? Rejection где? Вон есть. Включите, наверное. Пришел. He's here. Пришел, а Oh, he's going to address. впереди вас. Change the clothes. Okay. I guess you're. Yeah. So Srimati Radharani appears approximately 2 weeks after Lord Krishna. Шримати Радхарани является практически через 2 недели после явления Господа Кришны. Astrologically, it makes them more compatible. И что логически делает их более таким подходящим для сравнения. So they're a good example of a good couple who've stayed together for a long time. И они хороший пример пары, которые находятся вместе долгое время. It's probably the best example. Пожалуйста, даже лучший пример. So Srimati Radharani is not an ordinary lady. Шримати Радхарани является необычной леди. That even great sages like the Kumaras, Sanatana, Kumara, and other personalities such as Shukadeva Goswami, they're all worshipping Srimati Radharani. И великие мудрецы Кумары, Санат Кумара, Шукадева Госвами, они поклоняются Шримати Радхарани. Because, as Krishna says in Bhagavad Gita, и как говорит Кришна, потому что Кришна говорит в Бхагавад-гите, Mahatmanastumam Bharata, Daivim Prakritim Ashritya, Vajantya Manaso, Gyatva Bhutadem Abhyam. So those who are great souls, they're under the protection of my divine energy, Daivi Prakriti. И те, кто являются великими душами, они находятся под защитой моей духовной великой энергии. So that divine energy is Srimati Radharani. И эта божественная энергия является Шримати Радхарани. That the object of the Krishna consciousness movement is we become Krishna conscious by taking shelter of Srimati Radharani and her dear companions. И объектом сознания Кришны является то, что мы принимаем прибежище у Шримати Радхарани и ее последователей.
Dear companions. То есть спутников, да. That doesn't mean we imitate her dear companions. Но это не означает, что мы имитируем этих спутников. It means we follow in their footsteps in rendering enthusiastic service to Krishna. Мы следуем по их стопам и занимаемся вдохновенно, то есть вдохновляемся для служения Кришне. Generally on occasions such as appearance and disappearance days of great personalities. И особенно вот, когда вот в дни явления и ухода великих личностей. The Prabhupada very rarely told very many pastimes. Very rarely did he tell about their pastimes. И очень редко он рассказывал про их игры. We have two different classes here. Very rarely did Prabhupada tell about anyone's pastimes. Шрила Прабхупада очень редко рассказывал об этих лилах. Because in order to understand someone's pastimes, first you have to understand who they are. Потому что перед тем, как понять эти лилы, нужно понять перед тем, кем являются те, кто участвует в этих лилах. And in terms of spiritual life, generally devotees, they don't even know who they are, what to speak of anyone else. И если говорить про духовную жизнь, то преданные, честно говоря, даже не знают, кем они сами являются. Without understanding who Srimati Radharani is, it's very difficult to understand anything about her qualities or her activities. И если не понимать, кто такая Шримати Радхарани, тяжело что-то понять про ее действия, про ее активность. Because her activities are all on the spiritual platform. Потому что они находятся на духовной платформе. On the spiritual platform there is unlimited enthusiasm to serve Krishna. И на духовной платформе находится безграничный энтузиазм, чтобы служить Кришне. We are simply trying to we're simply trying to accept Krishna and our relationship to Krishna. В основном мы пытаемся принять Кришну и то есть начать с ним взаимоотношения. After all, Krishna is the owner of everything in this universe. Так как Кришна является владельцем всего в этой вселенной. And the idea is everything is meant for Krishna's service. И все предназначено для служения Кришне. So service to Krishna in this age means service to the Sankirtane movement. И служение Кришне в эту эпоху означает санкиртана. Whatever pastimes Srimati Radharani and Lord Krishna and her associates had when they appeared 5,000 years ago. И какими бы лилами ни были у Кришны, Шримати Радхарани и ее спутников 5000 лет назад, they were meant to attract the conditioned souls to come back to the spiritual world. Эти лилы предназначены для того, чтобы вернуть обусловленных душ назад в духовный мир. Here in this world, everyone is struggling against each other to become the supreme. В этом мире все страдают, потому что все время сражаются друг с другом, чтобы стать первыми. Everyone wants to become the best something. Каждый хочет стать лучшим в чем-то, кем-то. But Krishna showed how the devotees, they cooperate to serve Krishna. Но Кришна показывает, как преданные взаимодействуют между друг другом, чтобы служить им. Purely out of love for Krishna. Из-за чистой любви к Кришне. So that those pastimes of Krishna are not really accessible. You can translate. И to the conditioned soul. Эти лилы Кришны не очень доступны к обусловленной душе даже. Because they're all enacted in the spiritual, under the spiritual energy. Потому что все они действуют под влиянием духовной энергии. And unless one is actually in the spiritual energy, one cannot really understand very much. И до тех пор, пока человек действительно не находится под влиянием духовной энергии, он не сможет получить полное знание. Especially Srimati Radharani and Krishna's pastimes. В
В особенности в том, что касается игр Шримати Радхарани и Кришны. Because they appear to be something like the activities of a young boy and a young girl. Потому что внешне они выглядят как взаимоотношения молодых парня и девушки. Prabhupada writes at the beginning of the Krishna book that even a materialist or a neophyte devotee would be attracted to these Krishna books. И в начале книги Кришна Шрила Прабхупада говорит, что даже материалист или непреданный будет привлечен этими играми. And they'll have some spiritual benefit for the devotees. И без сомнения эти игры принесут духовное благо преданным. Or even a materialist. Или даже материалистам. If they hear from the right source, если слушать из правильного источника, with the right attitude. с правильным отношением. So the right source is someone who's simply repeating the message as it comes down in the simple succession. И правильный источник — это тот, кто повторяет это послание так, как оно было получено по цепи ученической преемственности. And the right attitude was having some understanding the fact that we can't really understand what's going on. А правильное отношение — это понимание того, что мы на самом деле не можем понять, что происходит в действительности. But still they seem like nice activities between a young boy and a young girl. И это для нас это воспринимается просто как такие привлекательные взаимоотношения парня и девушки. When one comes to the second class platform, Madhyama Adhikari, И поднявшись на второй уровень, уровень Мадьяма Адхикари, then one becomes liberated from the influence of the material energy gradually. личность постепенно освобождается от влияния материальной энергии. Actually, one on the second class platform is liberated from the influence of the illusory energy. И в действительности тот, кто находится на этом втором уровне, он уже освобождается от влияния иллюзорной энергии. But for a neophyte devotee to become liberated from the illusory energy, they have to act on the second class platform. Поэтому начинающий преданный для того, чтобы достичь уровня освобождения от влияния иллюзорной энергии, должен действовать как преданный второго уровня. So our first business is prema maitri kripopeka yakuroti samadhimaha ishvare tadadineshu balisheshu dvitsatsucha prema maitri kripopeka yakuroti samadhimaha. First there's love for Krishna. И в этом стихе перечисляется, что первое — это любовь к Кришне. But not just I love Krishna. Но не так, что «О, я люблю Кришну». No, love for Krishna means service to Krishna. Любить Кришну означает служить Кришне. Therefore, Prabhupada translated bhakti as devotional service. Поэтому Шрила Прабхупада переводит бхакти как преданное служение. Krishna bhakti rasa bhavitam ati kriyatam kutopi labhyate tatra loyam mulyam ekalam janmakoti sukritarna labhyate. That bhakti means the development of this labhya, or this desire to serve Krishna. Бхакти означает, что мы развиваем лабья или желание служить Кришне. That means the service with devotion. Это означает служение с преданностью. It doesn't mean just only service. Это не означает только лишь служение. Nor does it only mean devotion. Но это также означает и преданность. It means activities performed for Krishna with devotion. То есть это деятельность, которая совершается для Кришны с преданностью. So Krishna has to be the object of the service to please him. То есть объектом нашего служения является Кришна, и целью нашего служения является удовлетворить его. And it has to be actually pleasing to Krishna. И эти поступки должны приносить счастье Кришне. And it has therefore our Srila Rupa Goswami has said, Anyabhilasita shunyam jnana karma didavritam anukulyena krishnanu shilonam bhakti uttama. So this is the definition of pure devotional service. Таково определение чистого преданного служения. So our first business is to understand who is Krishna. Поэтому наша первая задача в том, чтобы понять, кто такой Кришна. Not only Krishna as a cowherd boy in Vrindavan. Но не только Кришна как пастушок во Вриндаване. Although that's the ultimate end. Хотя это является конечной целью этого знания. That
Krishna is the son of Nanda Maharaj and he lives in Vrindavan. То есть понимание того, что Кришна является сыном Нанды Махараджа, и он живет во Вриндаване. And the best example of service to Krishna is that of the young girls in Vrindavan, the Vrajavadu. Наилучший пример того, как служат Кришне преданные, это девушки Враджаваду. Srimad Bhagavatam Puranam Amalam Prema Pamartha Mahan. And the best source of understanding Krishna and his associates is the Srimad Bhagavatam. И лучшим способом понять Кришну и его спутников является Шримад Бхагаватам. And the aim is Prema Pamartha Mahan, is to obtain prema or pure love for Krishna. А целью всего этого является обретение премы или чистой любви к Кришне, према Памартха Махан. So we have to read Srimad Bhagavatam. Поэтому мы должны читать Шримад Бхагаватам. And learn how to act in this world in order to actually perform service to Krishna. И учиться, как действовать в этом мире так, чтобы эта деятельность действительно стала служением Кришне. We can't see Krishna in this world, we won't be able to see him in the spiritual world either. Если мы не научимся видеть Кришну в этом мире, то мы не сможем его видеть и в духовном мире. If we don't have the eyes to see Krishna in front of us, then we won't have the eyes to see him beyond this universe in the spiritual world. Если мы не можем видеть Кришну, стоящего прямо перед нами здесь, то мы не сможем увидеть его, находящегося за пределами материальной вселенной. Therefore, if there, for Ishvara there's prema, then that prema has to be gradually developed through devotional service. Итак, према направлена на Ишвару, и эта према развивается посредством преданного служения. To actually understand how Krishna is actually the Lord of this universe. Мы должны понять то, каким образом Кришна является повелителем этой вселенной. And what is actually meant to be done in this universe to please him. И что нужно делать, находясь в этой вселенной, чтобы доставить ему удовольствие. Therefore, in this, one wants to go beyond the neophyte stage. И для этого необходимо подняться над уровнем новичка, неофита. Then there has to be Maitri. И для этого и далее должно быть майтри. Cooperation for the mission of Krishna. Это означает сотрудничество с миссией Кришны. The mission of Krishna, of course, is Yari Deka, Tarikaha, Krishna Upadesh, Amara Agar Gurhana Taridesh. Whoever you meet, Chaitanya Mahaprabhu said, you remind them about Krishna. И миссия Кришны, как учил Чайтанья Махапрабху, состоит в том, что кого бы ты ни увидел, напоминай ему о Кришне. Chaitanya Mahaprabhu is Shri Krishna Chaitanya Radha Krishna Nahiyanya. He is the manifestation of both Krishna and Srimati Radharani for our present age. Шри Чайтанья Махапрабху, как говорится в этой цитате, он является проявлением Радхи и Кришны, доступным в наше время. If we want to get Krishna's compassion, и если мы хотим получить сострадание Кришны, and Srimati Radharani is known as Krishna, the compassionate side of Krishna, то Шримати Радхарани, она известна как сострадательное проявление сострадания Кришны. And she is appearing this age in the form of Shri Chaitanya Mahaprabhu. И она появляется в эту эпоху, в этот век, как Шри Чайтанья Махапрабху, who is expanding himself as the Panchatattva. который распространяет себя в форме панчататтвы. And part of that Panchatattva is the manifestations of our acharyas. И частью этой панчататтвы, проявлением этой панчататтвы являются наши ачарьи. And our acharyas are also trying to have their followers. А у наших ачарьев есть свои последователи, who are trying to understand how to get the mercy of Srimati Radharani. которые также пытаются понять, как получить милость Шримати Радхарани. Through the Sanкиртаны movement of Chaitanya Mahaprabhu. Посредством движения Санкиртаны Шри Чайтаньи Махапрабху. And the most prominent disciple, follower of Chaitanya Mahaprabhu is, in this present age, His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Šrila Prabhupada. И наиболее ярким, выдающимся последователем Шри Чайтаньи Махапрабху в наше время является его божественная милость Шри Бхактивиданта Свами Прабхупада, who's manifested this Sankirtan movement all over the world. который проявил это движение Санкиртаны по всему миру. To say the main emphasis is on chanting Hare Krishna.
сделав главный акцент на воспевание святого имени Хари Кришна, worshiping the deities, поклонение божествам, hearing Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, слушание Шримад Бхагаватам, Бхагавад-гиты, serving the devotees, служение преданным and making this world into a holy place by spreading this Sankirtan movement. и стремление превратить этот материальный мир в духовный, распространяя повсюду движение Санкиртаны. So that's the aim of the Sankirtan movement, is convert Kali Yuga into through the Sankirtan movement into Vaikuntha. И поэтому цель этого движения превратить Кали-югу в Вайкунху посредством движения Санкиртаны. But that means the devotees have to develop a desire to serve the Sankirtan movement. Но это означает, что преданные должны развить в себе желание служить движению We may Санкиртаны. not have any compassion for anyone. Может быть, мы никому не испытываем сострадания. Anyone in the Bali concept of life, generally they're compassionate to them. They're not really very compassionate to anyone, even to themselves. И, как правило, те, кто находится в телесном представлении, кто имеет телесное представление о жизни, не испытывают сострадания ни к кому, даже к самому себе. Because it appears some people are compassionate. Конечно, кажется, что некоторые люди полны сострадания. They give in charity. Они дают They пожертвования, perform some philanthropical activity. занимаются филантропической деятельностью, They open hospitals. открывают больницы, They help the poor. помогают бедным. But this is not actually real compassion. Но в действительности истинное сострадание не таково. As you've heard, it's just like compassion is not to save the dress, the coat of a drowning person. Как мы слышали, что сострадание проявляется не в том, что мы спасаем верхнюю одежду тонущего A человека. person is drowning in the ocean. Человек тонет в океане, Someone dives into the и ocean, кто-то ныряет вслед за ним, swims to the person, плывет к нему, grabs his coat, хватает его за верхнюю rips it одежду, off him, срывает с него swims back to the shore. и с ней плывет обратно к He берегу. shows the coat to everyone. I've saved him. И показывает всем его верхнюю одежду, говорит: смотрите, я спас его. No, the person is not. He drowned. Нет, потому что человек-то утонул. Saving the coat is not saving the person. Спасти одежду человека не означает спасти самого So, человека. similarly, every living entity, although eternal, who is conditioned by the material energy, is drowning in the ocean of material life. И хотя живое существо вечно по природе, но будучи обусловлено материальной природой, оно тонет в океане материальной жизни. Real compassion is to save the soul. И поэтому подлинное сострадание в том, чтобы спасти душу. And as Prabhupada once said, many people are there noted for their great compassion. И как Шрила Прабхупада говорил, что многие люди известны своим необычайным состраданием. They have the Red Cross and so many different philanthropical activities. У них есть Красный Крест и другие филантропические In America, they have the организации. Salvation Army. В Америке есть армия спасения. But that is only in relation to the body. Но в действительности все это связано лишь с телом. Real compassion, real help is to give people transcendental knowledge. Но подлинное сострадание, подлинная помощь в том, чтобы дать человеку трансцендентное знание. Because transcendental knowledge means knowledge of the soul, knowledge of the Supreme Soul. Потому что трансцендентное знание означает знание о душе и знание о высшей душе. But even higher than that, the highest welfare work of all Но даже выше этого, еще более высокой благотворительной деятельностью is ultimately to save ourselves. является стремление спасти себя. In the mode of ignorance, we think that we're the controllers of this world. Под влиянием невежества мы думаем, что мы повелеваем этим миром. And in the mode of passion, we think this world is meant for our enjoyment. Под влиянием страсти мы считаем, что этот мир предназначен для моего наслаждения. And in the mode of goodness, we think we're going to be the saviors of this world. А в гуне благости мы думаем, что я спасу этот мир. But actually, we're not the controllers of the material energy. Но в действительности не мы повелеваем материальной природой. Out of illusion, we're thinking ourselves to be the doers. Хотя под влиянием иллюзии мы считаем, что именно я совершаю все. Nor can anyone actually enjoy the material energy.
И также никто не способен наслаждаться этой материальной Our природой. so-called enjoyment here is actually our suffering. И наше так называемое наслаждение в этом мире — это просто страдание. And nor are we actually the saviors. И также мы не являемся теми, кто спасет других. Krishna told Arjuna, Tasmatvam Yutishta Yasholavasva Jitva Shatrum Bhukshva Rajan Sramidam Mayayavata Niyatam Puravamevam Nimitra Matram Bhavasavasachin. Get up and prepare to fight. Он говорит: встань и приготовься к битве. So this is significant. We're all asleep in the illusory energy. Что важно понять, что мы спим под влиянием иллюзорной энергии. Jeev Jago, wake up. Джив-джага, проснитесь. But wake up for what? Но проснуться от чего? It's time for prasadam. Let's wake up. О, пришло время принимать просад, надо вставать. Let's eat a lot of prasadam and then go back to sleep. И после того, как мы съедим много просада, мы опять засыпаем. I've done my service for the day. Ну, на сегодня мое служение закончилось. No, Jeev, but prepare to fight for what? Приготовиться сражаться за что? For the mission of Lord Krishna. За миссию Господа Кришны. The soul has to be prepared to work for Krishna's mission. Душа должна подготовиться к тому, чтобы трудиться, выполняя миссию Кришны. Only that way can we become empowered by Krishna and Shrimati and his internal energy. И только тогда мы сможем получить полномочия и силу от Господа и его внутренней энергии. And the result is that we'll find out we're actually not the doer. И в результате этого мы поймем, что в действительности не я тот, кто совершает Nor are we деятельность. here to enjoy the illusory energy. И я здесь не для того, чтобы... Nor should we take the credit for what this body and our mind and our words are doing. The credit goes to Krishna and his representatives. И также я не должен присваивать себе всю славу того, что сделало мое тело, ум или разум. Вся благодарность должна уйти Кришне и его представителю. We're simply allowing Krishna to utilize, to become his instrument. Потому что я просто позволяю Кришне использовать меня как инструмент. And what is Krishna's mission? И какова миссия Кришны? As I said, his mission is to awaken the consciousness of Krishna within the hearts of the living entities. И, как я сказал, миссия в том, чтобы пробуждать сознание Кришны в сердцах живых существ. In this age is very difficult. Этот век очень сложен. People are very egotistical in this age. Egotistical. Люди очень эгоистичны в это время. Everyone's closely identified themselves with so many different material things. И каждый очень сильно отождествляет себя со многими материальными вещами. Matirana Krishna, Matirana Krishna Paratosvato Va Mito Vipadyeta Griha Vratanam Adantago Vir Vishitam Demisram Punak Punas Charvata Charvanana. This is the age of problems. Этот век — это век проблем, сложностей. And everyone's trying to solve their problems. И каждый пытается решить свои проблемы. Unfortunately, they don't see Krishna as a solution. И, к сожалению, они не видят Кришну как решение этих проблем. To become Krishna conscious. Они видят, что решение проблем в том, чтобы стать сознающим Кришной. To work to solve Krishna's problem. Чтобы действовать ради решения, так сказать, проблем Кришны. Which is actually our problem. Которые на самом деле являются That нашими although we're проблемами. spiritual beings, we're now thinking we're material beings. Потому что хотя мы являемся духовными существами, в данный момент мы считаем себя We материальными may существами. try to solve all our material problems, but if we don't solve the problem of identifying ourselves with matter, then our real problem has not been worked on. И мы можем пытаться решить все свои материальные проблемы, но до тех пор, пока мы не избавились от телесного представления жизни, мы не смогли решить причину всех наших проблем. Just like there's a person, he was putting money, he was working hard his whole life. Как был однажды человек, который всю жизнь очень тяжело работал. And he was putting money every day from his work, every week from his work, he was putting into the bank.
И в конце каждой недели он относил заработанные деньги в банк. so he could enjoy it when he retired from his work. Надеясь потом, когда он выйдет на пенсию, в полной мере насладиться жизнью. Unfortunately, he was putting it into the wrong bank account. Но, к сожалению, все это время он клал деньги на неправильный банковский счет. So, at the end of his life, he went to, after retiring from work, he went to withdraw his money so he can utilize it for his retirement. И в конце своей жизни, когда он вышел на пенсию, он решил отправиться в банк, чтобы снять все свои деньги и насладиться жизнью. But he found out he had absolutely no money in the bank account. И в этот момент он обнаружил, что на его счету в банке нет никаких денег. Because he had put it all into the wrong account. Потому что все свои деньги, всю жизнь он вложил на другой счет. So we may work very hard to solve our material problems. Итак, мы можем очень тяжело работать, чтобы решить все свои материальные проблемы. We may serve our material lust, anger, greed very nicely. Мы можем очень добросовестно служить своему вожделению, гневу и жадности. But actually it will not lead us to the spirit, to salvation, the spiritual world. Но все это не приведет нас к достижению спасения, к достижению духовного мира. It simply leads us again into darkness. Это просто вновь приведет нас во тьму. Punak punah sharvata charvananam. And it'll simply be the same thing over and over again. И мы будем повторять все эти вещи снова, снова и снова. Yesterday we ate, yesterday we slept. Maybe some people made it and defended. Мы ели, спали, может быть, кому-то пришлось подраться или защищаться. And that's all we're going to do as long as we're in the material world. И все это мы будем делать до тех пор, пока мы находимся в материале. We can't expect anything different. Можно и не надеяться на то, что что-то будет по-другому. Even we come back in Satya Yuga. Даже если мы вернемся сюда в Сатья-югу. Even we don't make it to Satya Yuga, we're simply stuck in Kali Yuga at the end. И даже начав с Сатья-юги, в конце концов, мы можем вновь застрять в Кали-юге. That's all we'll do is eat, sleep, mate, and defend. И все, чем мы будем заниматься все это время, это есть, спать, обороняться и совокупляться. Maybe what there is to eat will be different. Может быть, то, что мы едим, будет отличаться. But not much else will be really different. Но не так уж и большие будут опять. Unfortunately, it is said, "Dite vidu swartagatim hi Vishnu." People don't know that the aim of life is to reach Vishnu, Krishna. К сожалению, люди не знают о том, что целью жизни является достижение Вишну. Because they take something insignificant as very important. Потому что они принимают незначительные вещи как очень важные. So Chaitanya Mahaprabhu is showing us what's actually important. И Шри Чайтанья Махапрабху показывает нам, что в действительности является важным. He's showing us how to serve the mission of Krishna in this age. Он показывает, как служить миссии Кришны в этот век. How to actually get the Krishna's mercy, that is the mercy of Srimati Radharani. И как получить милость Кришны, которая в действительности является милостью Шримати Радхарани. By chanting Hare Krishna. Это можно сделать, воспевая Хари Кришна. And serving the mission to tell others about Krishna. И служа миссии, что означает говорить другим о Кришне. Maybe, right, for instance, in the beginning, as I said before, the beginning of our movement, things were better organized. Как я раньше говорил, что, может быть, в начале нашего движения вещи были немножко лучше организованы. Devotees were not so sophisticated. Преданные не были настолько изощренные. We didn't have so many ideas. У нас не было так много разных идей. There weren't so many books that everyone could read. У нас не было такого обилия книг, которые доступны сейчас. And imagine that there are gopis somewhere. И мы не представляли, что Николаев. я там, живя в Николаеве, что на самом деле я гопи. No, all we had was a few books, Srimad Bhagavatam, a couple of books from three books from the Bhagavatam, and maybe a little later the Bhagavad Gita. Все, что было у нас, это первые 3 тома Шримад Бхагаватам, и даже Бхагавад-гита, она появилась немножко позже. And all day long the devotees who are living in the temple, they go out and do Harinam and distribute books. И на протяжении целого дня преданные, живущие в храме, выходили на улицу, чтобы распространять книги и проводить харинамы. Not that they were so pure and advanced.
Не то, что они были настолько чистые и продвинутые, but they had nothing else to do. но просто ничего другого не было. So of course that's Chaitanya Mahaprabhu's mercy also. Ну, конечно, там еще была милость Чайтаньи Махапрабху. They didn't have so much Lakshmi И у нас не было так много Лакшми, to fly to India twice a year. чтобы летать в Индию дважды в год. No, all they had to do is any circumstance. In order to eat, they had to go out and distribute books. И преданным просто для того, чтобы поесть сегодня, нужно было выходить и распространять книги. To have some roof over their heads, they had to distribute books and chant Hare Krishna. У них для того, чтобы просто иметь крышу над головой, им приходилось распространять книги и повторять Хари Кришна. And because of that, those who were engaged in such an activity, they were made some advancement. И вот благодаря всему этому, те, кто были заняты в этой деятельности, они успешно продвигались вперед. Now, of course, we're more sophisticated. Ну а сейчас все стало намного более развито, Everyone has their own house. и у каждого свой дом есть. Devotees have some devotees have jobs. У некоторых преданных даже работа есть. Some people, they live from their selling paintings. Кто-то живет с того, что продает картины. Some live from their parents. Кто-то живет с того, что родители деньги дают. They're 40, 50 years old and they're still dependent on the parents. Мне уже 50 лет, но я все равно завишу от того, что мне дадут родители. So they think, what do we need Krishna for? И мы думаем, так, а зачем мне тогда Кришна вообще нужен? Without Krishna, we're still eating, so our life is all right. Я и без Кришны каждый день хорошо кушаю, поэтому в жизни We все have a нормально. place to sleep. У меня есть место, где я могу спокойно People спать. love me. И люди меня любят. Therefore, we're not so much anxious to spread the Sankirtan movement. Вот поэтому мы не так уж сильно стремимся распространять миссию Because we Санкиртаны. don't see we're not so much dependent. Потому что мы не видим своей сильной зависимости. Nor we're on such a platform where we're just like spontaneously, overwhelmed with desire to please Krishna. И к тому же мы, помимо всего этого, мы не находимся на том уровне, когда нам спонтанно просто хочется удовлетворить Кришну. That's on the spontaneous platform. Это возвышенный уровень, спонтанный уровень. Materialistic or neophyte devotees, they're not on the spontaneous platform. И ни материалисты, ни начинающие преданные не находятся на этом уровне спонтанного служения. And when they act as if they are, then they simply become degraded. А если они будут делать вид, что не находятся на этом уровне и действовать соответственно, то они будут просто деградировать. So we can't imitate spontaneous devotees. Поэтому мы не можем имитировать преданных, находящихся на спонтанных As you уровнях. probably heard that story of one lady, Как, наверное, вы слышали историю, как одна женщина, she had one goat, у нее была коза, and the goat's name was Radha. и козу звали Радха. And she had a very beautiful beard. И у этой козы была очень красивая борода. Unfortunately, one day Radha died. И, к сожалению, в один из дней Радха умерла. And this lady was overwhelmed with grief. И эта женщина была переполнена горем. So she went to hear about Krishna. И она решила пойти и послушать о Кришне. Bhagavad Sapta. Она отправилась на Бхагаватам Саптаху. And at the Bhagavad Sapta, the man was constantly talking about Radha. И на этой Бхагавата Саптахе человек постоянно говорил о Радхе. And every time this lady heard the name of Radha, she would remember her goat. И всякий раз, когда эта женщина слышала имя Радха, она вспоминала о своей And козе. break out in tears due to her grief. И охваченная горем, она начинала обливаться слезами, Due to the recent death of Radha, the goat. переживая недавнюю смерть козы Радхи. And when she saw this man who had a beard that looked exactly like Radha's beard, И когда она глядела на лицо этого говорящего, его борода очень напоминала ей бороду этой козы. immediately she started to cry. И она начинала плакать еще So this сильнее. went on for a week. This lady was constantly crying. Looking at this man, she was crying. Hear the name of Radha, she was crying. И поэтому на протяжении всей этой недели, приходя на Катху, она плакала, слыша имя Радха, плакала, видя лицо этого человека.
So at the end of the Bhagavad Saptaha, the man saw this lady, she's so advanced. И в конце этой Бхагавата Саптахи, говорящий, он понял, что эта женщина достигла очень высокого уровня. So he fell at her feet. И он упал к ее стопам He said, please give me your mercy. и сказал: пожалуйста, даруйте мне свою милость. You're always crying when you hear the name of Radha. Вы постоянно умываетесь слезами, когда слышите имя Радха. Whenever you see someone reciting about Radha and Krishna, you begin to cry. И когда вы видите, что кто-то говорит о Радхе и Кришне, вы начинаете плакать. How did you reach such a perfectional platform? Как вы достигли такого уровня совершенства? So she said, well, actually, when I hear the name of Radha, I remember my dead goat. И она сказала: ну, знаете, на самом деле, когда я слышу имя Радха, я вспоминаю свою сдохшую козу. And I remember my sweet relationship with my dead goat. И я вспоминаю, какие у нас с ней были сладкие взаимоотношения. And when I look at you, you remind me of my goat. И когда я смотрю на вас, вы мне так мою козу напоминаете. And therefore I can't help but cry. Я не могу не плакать. So Prabhupada also writes in the Chaitanya Charitamrita И Шрила Прабхупада также пишет в Чайтанья Чаритамрите, that one Barba, his wife was Radha. что одного цирюльника жену звали Радха. And whenever you hear about the pastimes of Radha and Krishna, И всякий раз, когда он слышал о играх Радхи и Кришны, he immediately break out and cry in ecstasy. он тут же Well, начинал, not in ecstasy. He simply remember the lusty pastimes of his relation with his wife Radha. и когда он слышал о играх Радхи и Кришны, он вспоминал свои похотливые приключения со своей женой, которую звали Радха. So this is not spiritual elevation. И это не является духовно возвышенным уровнем. So to try to imitate the higher level of perfectional devotional service Мы не можем имитировать возвышенные уровни преданного служения. is not possible for a neophyte devotee. Для начинающего преданного это невозможно. One will actually become degraded by such an activity. И занимаясь такой деятельностью, человек будет просто деградировать. On the other hand, because we don't have that dependency, И с другой стороны, поскольку мы не ощущаем этой своей зависимости, to actually be anxious to understand, at least understand intellectually, the necessity of spreading the Sankirtan movement. чтобы хотя бы на уровне разума понять важность распространения этого движения Санкиртаны. Therefore, it requires some intelligence. Поэтому нам необходим разум. It requires a focus in on that intelligence by hearing regularly about how to spread the Sankirtan movement. И чтобы сосредоточиться на этом разуме, нам необходимо регулярно слушать о том, как распространять движение We Санкиртаны. hear the Sambandha, the philosophy, in such a way that inspires us to actually go and distribute Prabhupada's books. Мы должны слушать самбангу, то есть знание таким образом, чтобы оно вдохновило нас выйти и распространять книги Шрилы Прабхупады. Or to do Harinam, Или проводить харинамы, or distribute Prasadam, или распространять прасадам, to actually be engaged in Chaitanya Mahaprabhu's movement. чтобы в действительности стать частью движения Санкиртана Чайтанья Махапрабху. Then when we're chanting Hare Krishna, we'll actually feel the presence of Srimati Radharani. She'll reveal herself. И вот тогда, воспевая Хари Кришна, мы сможем ощутить присутствие Шримати Радхарани, потому что она откроет себя. We can't break into the spiritual world by some mental effort. Мы не можем проникнуть в духовный мир просто усилиями своего ума. We can surrender to the mission of Chaitanya Mahaprabhu as revealed to us by Srila Prabhupada. Мы должны предаться движению Санкиртана Чайтанья Махапрабху так, как это было открыто нам Шрилой Прабхупадой. And then Radha and Krishna will reveal themselves to us. И тогда Радха и Кришна явят себя нам. Otherwise, we're just living in some kind of dreamland. We're Иначе, already in some dreamland. иначе мы будем просто жить в выдуманном мире. But we won't get out. This Hare Krishna movement is an opportunity to get out of our dreamland. Это движение Санкиртана – это возможность вырваться из этого придуманного мира. But we have to have enough intelligence to understand how to do it. Но нам необходимо иметь разум, чтобы понять, как это сделать. Of course, if there's no Hare Krishna movement, there's no big movement to distribute books in Nikolaev. Ну, допустим, в Николаеве нету такого сильного движения по распространению книг. If there's no Harinam, regular Harinam. И если не проводятся регулярные харинамы, If there's no distribution of prasadam. и если нет распространения прасада, At least, then Prabhupada writes that
within our home we should try to make each other Krishna conscious. Тогда, по крайней мере, как пишет Шрила Прабхупада, мы должны попытаться сделать сознающими Кришну друг друга в наших домах. Just like Chaitanya Mahaprabhu first in the in the house Srinivas Anga, first of all, he had Harinam every night for 3-5 hours with his associates. Как, например, каждую ночь в доме Шривастакура Господь Чайтанья проводил Харинаму в течение 3-5 часов. And they all chanted Hare Krishna and danced in ecstasy. И в это время они воспевали Хари Кришна и танцевали в экстазе. Only later, after Chaitanya Mahaprabhu came back from Gaya, did he actually begin to spread the Krishna consciousness movement out to others. И лишь позже, когда Шри Чайтанья Махапрабху вернулся из Гаи, они стали распространять это движение Санкиртаны другим. So at least we should take our mission within our house to spread Krishna consciousness, to make our house Krishna conscious. Поэтому, по крайней мере, мы должны принять эту миссию распространения сознания Кришны в своем доме, чтобы свой дом сделать сознающим Кришну. And the method is the same, to chant Hare Krishna regularly in the morning and evening in the house. И метод тот же, мы должны регулярно воспевать Хари Кришна в своем доме, утром и вечером. To chant japa, воспевать джапу, to hear Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita with the family, слушать со своей семьей Шримад Бхагаватам, Бхагавад-гиту, worship the deities, поклоняться божествам, only offer food offered to the deities, предлагать божествам пищу, and to see Gururna Sasyad, Pitana Sasyad, Svajanona Sasyad, Svajanina Sasyad, Gururna Sasyad, Svajanona Sasyad, Namochya Yakupe to Mrityum. That even we shouldn't become a father or a mother or a husband or a guru. We shouldn't become any of these these positions unless we're trying to help our dependents become Krishna conscious. И как говорится в этом стихе, мы не должны становиться ни отцом, ни матерью, ни мужем, ни гуру, если мы не можем спасти своих подопечных от рождения и смерти. So to have enough intelligence to understand Jivara Swarupahoy Krishnara Nityadas, that I'm eternally Krishna's servant. Мы должны иметь достаточно разума, чтобы понять, что я вечный слуга Кришны. And because I'm Krishna's servant, and everyone else is also Krishna's servant. И поскольку я слуга Кришны, и все остальные тоже слуги Кришны, that I should help my children become Krishna conscious. то я должен постараться помочь своим детям стать сознающими Кришну. I should help my friends become Krishna conscious. Я должен помочь своим друзьям стать сознающими I should Кришну. help my husband or wife become Krishna conscious. Я должен помочь своему мужу или своей жене стать сознающей Кришну. That my duty is to help anyone who I can become Krishna conscious. Моя обязанность в том, чтобы помочь каждому, кому я могу, стать сознающим Кришну. And if we do that, one day we'll develop the intelligence to go even beyond our immediate associates and help even the innocent people become Krishna conscious. И если мы будем делать это, то однажды мы обретем способность выйти за рамки круга своих друзей и выйти и начать раздавать сознание Кришны другим невинным людям. So that will be a higher level of devotional service. И это будет еще более высоким уровнем преданного служения. But we have to start from wherever we are. Но начать мы должны с того уровня, на котором мы находимся. And wherever we are, if we start from there, then gradually Krishna will give us his mercy. И начав со своего уровня, постепенно мы сможем обрести милость Кришны. Srimati Radharani will inspire us with the internal energy of Krishna, awareness, spiritual awareness and spiritual love and bliss. И Шримати Радхарани дарует нам понимание внутренней энергии Кришны, вечного знания, блаженства и блаженства. And then gradually Anartha Nivritti will be there. И постепенно наступит анартха ниврити. We'll be able to avoid the things of material attachments that we have. И мы сможем постепенно избегать тех материальных привязанностей, которые есть. Along with those persons who are personified those material attachments. Избегать этих материальных привязанностей вместе с теми людьми, которые олицетворяют эти привязанности. And then we can actually come to the liberated platform. И тогда постепенно мы сможем подняться до уровня And освобождения. begin to understand what pure devotional service actually means. И сможем понять, что же представляет собой чистое преданное служение. In any case, Chaitanya Mahaprabhu's mission has come down to everyone. Так или иначе,
миссия Чайтаньи Махапрабху предназначена достичь каждого. We just have to understand things in a spiritually realistic point of view. Так, чтобы мы поняли вещи, исходя из духовной точки зрения. And from there we can actually make progress. И начать свой прогресс с этого уровня. And then one day we'll be able to understand Krishna's pastimes in the internal energy also. И тогда мы сможем понять игры Кришны, проходящие под влиянием духовной энергии. So, one time Prabhupada he gave a whole lecture on Radhastami. Однажды Шрила Прабхупада прочитал лекцию на Радхаштами. And it was all philosophical. It was all about the philosophy. И вся эта лекция была очень философская. And at the end he mentioned he said today is Srimati Radharani's appearance day. И он закончил эту лекцию, сказав: итак, сегодня явление Шримати Радхарани. He said Srimati Radharani, she's Krishna is known as Madan Mohan. Он сказал, что Кришна известен как Мадан Мохан. Krishna is so attractive, he attracts even Cupid. Он настолько привлекателен, что привлекает даже Купидона. But Srimati Radharani is even more attractive than Krishna. Но Шримати Радхарани еще привлекательнее Кришны. She's known as Madan Mohan Mohini. She's the attractor of Krishna. She attracts the person who attracts Cupid. И поэтому она известна как Мадан Мохан Мохини, как та, которая привлекает того, кто привлекает Купидона. But we cannot approach Krishna so directly. Но мы не можем обратиться к Кришне вот так вот напрямую. Krishna does not accept just anyone's service. Кришна не принимает вот так вот просто ничье служение. But he accepts Srimati Radharani's service. Но он принимает служение Шримати Радхарани. So, if we have a flower to offer to Krishna, Итак, если у нас есть цветок, предложенный Кришне, better to offer to Srimati Radharani. вернее, чтобы предложить Кришне, то лучше предложить его Шримати And say, Радхарани. Srimati Radharani, you're a very dear servant of Krishna. И сказать: Шримати Радхарани, ты очень дорогая служанка Кришны. Please offer this flower to Krishna. Пожалуйста, предложи этот цветок Кришне. So Srimati Radharani will offer the flower. И тогда Шримати Радхарани предложит этот цветок. And she'll tell Krishna, a very dear devotee of yours, he gave me this flower to give to you. И скажет ему: твой очень дорогой преданный дал мне этот цветок, чтобы я предложила тебе его. Actually, I'm not very qualified to give it to you. И на самом деле я не очень квалифицирована, чтобы This предлагать. devotee is a very wonderful devotee. Но этот преданный, это удивительный So преданный. please accept the flower that he's offering to you. Поэтому, пожалуйста, прими вот этот цветок, предложенный им. So because Srimati Radharani is offering the flower, Krishna has to accept it. И поскольку Шримати Радхарани предлагает этот цветок, то Кришна просто вынужден принять его. So better we don't try to make our offerings to Krishna directly. We go through Krishna's devotees. Поэтому нам лучше не следует пытаться предлагать подношение Кришне напрямую, лучше обратиться к его преданным. And that way Krishna will accept the offering. И вот тогда Кришна примет это And we подношение. can make advancement in devotional service. А мы сможем сделать шаг вперед в своем преданном So служении. Srimati Radharani, she's Mahabhagavat. Поэтому Шримати Радхарани, она Махабхагават. She sees everyone as a greater devotee than herself. Она считает всех остальных лучшими преданными, чем она. So therefore we chant Hare first, Вот поэтому мы сначала произносим Харе, and then Krishna. а потом только Кришна. So if we try to make an offering to Srimati Radharani, То есть мы пытаемся сделать подношение через Шримати Радхарани. if we're sincere in our trying to assist her in helping others becoming Krishna conscious. И если мы искренне пытаемся служить ей, помогая ей сделать других сознающими Кришну, If we engage others in making offerings to Krishna, и если мы вовлекаем других в то, чтобы они делали свои подношения Кришне, then she'll be pleased то она будет довольна нами. and she'll recommend us to Krishna. И она рекомендует нас Кришне. So, спасибо. Есть ли вопросы? Есть ли вопрос? Есть ли вопрос? Да. Лекция прозвучала не просто служить, а служить с преданностью. Вот расширьте, пожалуйста, этот момент. Служить с преданностью. You said that we shouldn't only serve, we have to serve with devotion. Can you please elaborate this, expand it?
means we have to become Krishna conscious. Это означает, что мы должны стать сознающими Кришну. It's not only doing things mechanically. То есть мы не должны делать просто механическую какую-то деятельность, Doing them in the proper mood of service. но должны выполнять деятельность в должном настроении, в настроении служения. I may utilize this iPad for Krishna Я могу использовать этот iPad для Кришны and think I'm so nice I'm utilizing it for Krishna. и думать, как здорово, что я использую его для Кришны. But if I think this is Krishna's iPad, Но если я думаю, что этот iPad принадлежит Кришне, then I'll think Krishna's so nice for giving me an iPad. то тогда я буду думать, какой Кришна хороший, дал мне iPad. So we shouldn't, or we think I'm doing this, I'm doing that. Мы думаем, я делаю это, я делаю то. We should understand I'm simply, by the mercy of Krishna and his representatives, I'm able to do something. I'm able to let Krishna do something. Мы должны думать так, что по милости Кришны и его представителя я способен действовать как инструмент, делая что-то, Without getting in his way. При этом не мешая ему. By the mercy of Krishna and his representatives, I'm able to watch Krishna delivering others. И по милости Кришны и его представителя я могу видеть, как Кришна освобождает других Along with myself. вместе со мной. So that's a different vision. Вот таковы различия So видения. that takes a change of consciousness, not only activity. И вот для этого необходимы перемены в сознании, а не только лишь перемены во внешней деятельности. Yeah. Скажите, пожалуйста, обязательно ли достичь преданного совершенства, чтобы вернуться обратно к Богу в этой жизни? Совершенство. Is it necessary to reach full perfection, for example, bhava, level of bhava, to come back to spiritual world? To go back in this lifetime. Повторите вопрос. Вопрос такой, что обязательно ли мы должны достичь совершенства, чтобы достичь духовного мира в этой жизни? Well, in one sense, this Hare Krishna movement is the spiritual world. Ну, в каком-то смысле это движение Санкиртаны — это уже духовный мир. Because there's nothing but the spiritual world. Потому что здесь нет ничего другого, помимо духовного Just like мира. in society, there is the prison house and there is the university. Как, например, в любом обществе есть институты, а есть и тюрьмы. Both are part of the state. И то, и другое является частью государства. So we're in the spiritual world already, Поэтому мы уже в духовном мире. but we're in the part that's the prison. Но вот мы находимся в тюрьме, в этой части духовного мира. But if we act if we act in cooperation with the state government, Но если мы будем действовать, сотрудничая с правительством, подчиняясь правительству, with Krishna то есть Кришне and his energies, и его энергии, then we're freed то тогда мы выйдем на свободу. in proportion to our service, Настолько, насколько мы to our служим, surrender. насколько мы предаемся. But to go back to Vaikuntha or Goloka Vrindavan or some other place, И тогда мы сможем вернуться домой на Вайкунху или на Галоку Вриндавану или еще one has куда-то. to first join Krishna in his Leela in some universe. Но для этого сначала необходимо присоединиться к играм Кришны в одной из вселенных, To get trained up by his Nitya Siddha devotees. чтобы его преданные Нитья Сидхи подучили нас. So, generally speaking, as Prabhupada used to say, before you become a high court judge, И в целом, как Шрила Прабхупада говорит, перед тем, как вы станете судьей, как там, в общем, вы станете судьей, first become a lawyer. то сначала хотя бы станьте юристом. Before we can join Krishna in his pastimes, in his Leela in some universe, Перед тем, как мы присоединимся к Кришне в его лиле в одной из to вселенных, be trained up by his Nitya Siddha devotees, где мы должны получить подготовку от его преданных Нитья Сидх. how to serve Krishna in the spiritual world. Они научат нас тому, как служить Кришне в духовном мире. First, we have to reach at least the stage of bhava. А до этого нам, по крайней мере, нужно достичь уровня There's бхавы. no example, and at least those who are being trained in Krishna Leela, minimally they had the platform of bhava. И вот все те, кто проходит обучение в Кришна-лиле, они как минимум имеют уровень бхавы. But in any case, if we come back here, it's still the spiritual world.
Ну, даже as long as если... we're in Krishna consciousness. To the proportion that we're Krishna conscious, wherever we are, that will be the spiritual world. Но даже если мы вернемся сюда, это все равно будет духовный мир настолько, насколько мы будем в сознании Кришны. Chaitanya Mahaprabhu's participation in Chaitanya Mahaprabhu's movement is part of the spiritual energy. Участие в движении Чайтаньи Махапрабху — это уже часть духовной реальности. But it's not, in order to actually go back to Gokula, Goloka, Vrindavan, or Navadvip, we have to become qualified. Но для того, чтобы вернуться в Гокулу, во Вриндавану или в Навадвипу, мы должны получить подготовку, обрести квалификацию. Да. Вы говорили в лекции, что нужно предлагать сначала Шримати Радхарани, да, она будет предлагать Кришну. Так кому предлагать? Вачататве или гуру предлагать, или кому лучше предлагать? He says that it's better to offer first to Srimati Radharani and she will offer to Krishna. So how should we act in our day-to-day life? Should we offer to Panchatattva or to... No, we have our process. У нас есть свой процесс. That is said in Chaitanya Charitamrita, well, actually in the Srimad Bhagavatam, Как сказано в Шримад Бхагаватам, that the guru is said to be either a personal, a representative of Lord Nityananda or the personal associate of Srimati Radharani. там говорится, что духовный учитель является либо последователем Господа Нитянанды, либо близким приближенным Шримати Радхарани. So we offer through our disciple succession. Поэтому мы предлагаем свои подношения через цепь учителей. So if it's Prabhupada has given us the process, Шрила Прабхупада уже дал нам процесс. at least we can be confident that Prabhupada is connected to disciple succession. И нам лишь нужно быть, иметь убежденность в том, что сам Шрила Прабхупада связан с цепью учителей. And if we're connected through his representatives to Prabhupada. И, соответственно, я могу присоединиться к Шриле Прабхупаде через его представителей. That way we become connected. И вот тогда я буду тоже подключен. Спасибо. Да. Чтобы обрести разум, необходимо для того, чтобы вырваться за пределы материального мира, необходимо преодолеть двойственность, удовольствие и боли. Когда человек обретает истинный разум, как это сделал Мучикунда в Тарикашвами. Вопрос, каким способом преодоляется двойственность, удовольствие и боли? To get proper intelligence, to find our way to spiritual realm, we have to first overcome dualities of pain and pleasure. You have to read Prabhupada's book. Надо читать книги Шрилы Прабхупады. Overcoming duality is quite advanced. Превзойти двойственность — это высокий уровень. First we have to chant Hare Krishna. Сначала нужно повторять Харе Кришна. Anukulyasya sankalpe pratikulyasya varjana. That first we have to accept things which are favorable. Сначала следует принять то, что помогает сознанию Кришны. Then we'll be able to give up things which are unfavorable. Вот тогда мы сможем оставить то, что не помогает, то, что мешает. In Bhagavad Gita, Prabhupada, Krishna outlines Yesham antikatam papam jananam punya karmanam kedvanva moha nirmuktva bhajante mam drida vrataha. Those who have practiced devotional service in this life and in previous life. В этом стихе говорится, что те, кто практиковали преданное служение в этой жизни и в предыдущей, Become free from all sinful reactions. кто освободился от всех последствий греха, They become free from the dualities of delusion, освобождаются от иллюзии двойственности. and then be able to engage in devotional service with determination. И лишь тогда они становятся способны с решимостью заниматься преданным служением. So to get free from duality, we have to perform devotional service Поэтому, чтобы освободиться от двойственности, мы должны заниматься преданным and служением give up unwanted activities. и оставить нежелательную деятельность. So generally, one practices giving up sinful activities or regulating one's sinful activities. Обычно вначале это означает, что мы либо прекращаем греховную деятельность, либо как-то ограничиваем ее. Then one learns how to act Krishna consciously or piously.
И тогда далее следует действовать благочестиво или в сознании Кришны. Then gradually one can overcome dualities of material existence. И тогда постепенно мы сможем преодолеть двойственность материального существования. Then one actually gets transcendental knowledge. И вот тогда Then one actually accepts devotional service. One's activities actually become devotional. и лишь тогда человек может достичь трансцендентного уровня и приступить к преданному служению. Gradually, transcendental knowledge is revealed to one. И тогда постепенно трансцендентное знание откроется этому человеку. And then one is able to meditate on trance on the Supreme Person. И тогда в трансе он сможет медитировать на Верховную Личность. Да. А как вдохновиться, чтобы всем, кого встречаешь, напоминать о Кришне, рассказывать о Кришне? И с чего начать, когда встречаешь человека, с чего начать? How to get an inspiration to reach others about Krishna consciousness, and when we meet other person, what should be our starting our preaching? We're meeting so many people. Но мы так много людей встречаем. Every day we're meeting people. Каждый день встречаем людей. So the only way we're going to be able to do that is to read Prabhupada's books regularly. И мы станем способны делать это лишь в случае, если мы регулярно читаем книги Шрилы Прабхупады. Unless we're remembering that we're dealing with Krishna's servants. До тех пор, пока мы не помним, что мы связаны со слугой Кришны. Unless we can remember that I'm Krishna's servant. До тех пор, пока я не помню о том, что я слуга Кришны. Why will we tell anyone how to become Krishna conscious? То какой смысл мне говорить другим о том, чтобы они стали сознающими? So unless we study Prabhupada's books. Поэтому до тех пор, пока мы не изучаем книги Шрилы And then Прабхупады, try to put them into practice by learning how to tell different people about Krishna. и пока мы не пытаемся переменить эти книги в жизни, учась рассказывать другим о сознании Кришны, Then we won't experience our relation with Krishna. мы не будем испытывать свою связь с Кришной. But if we do study Prabhupada's books, Но ведь мы изучаем книги Шрилы if Прабхупады, we chant Hare Krishna, и мы повторяем Харе if Кришну, we follow the regular principles, и следуем регулирующим принципам, if we do remember that I'm Krishna's servant, и мы помним о том, что я слуга and Кришны, we remember that others are Krishna's servants, и мы помним о том, что другие тоже слуги Кришны. then Krishna will give us the intelligence how to tell others about him. И вот в этом случае тогда Кришна даст нам разум, как и что говорить другим If that's людям. what we want, then Krishna will help us. Потому что Кришна поможет нам в любом нашем желании. And we want to tell them about other things, Krishna will help us too. И если мы будем говорить этим людям о других вещах, то Кришна здесь нам поможет. Да. Хотела спросить, думаете ли вы, что сейчас наше окружение несколько в упадочном состоянии, потому что как раньше, как мы распространяем книги, нам 8 часов у нас не бывает. Вопрос такой, что не думаете ли вы, что сейчас наше движение находится в несколько упадочном состоянии, потому что мы не выходим на харинамы и не по 8 часов в день, не распространяем книги, как это было раньше. What is your opinion? Could it be so that now we are, let's say, in some degraded condition, our society, because now at present time we don't go to Harinam for 8 hours and don't distribute books for 8 hours. So it looks like we are a little bit degraded. No, you don't have to go for 8 hours. You don't have to do it for 8 hours. Ну, вам не надо выходить на 8 часов в день. You have to do it 24 hours. Надо выходить на 24 часа в день, каждый день. Not only the outside, but everywhere. И мы должны не только выходить на улицу, но и везде. But for practice, we should do it a little bit at least. Но что касается нашей практики, то, по крайней мере, что-то нужно хоть немного, но нужно делать. Hopefully once a week or something. Ну, хотя бы раз в неделю или как-то так. The important thing is not that it's just some mercy to get the opportunity to be able to do it so much.
Нужно понимать, что это большая милость, если мы способны выходить и так активно участвовать. Because one is engaged. Tesham sadatam yuktanam. One is engaged so much. Тешам садата юктанам. То есть если человек настолько занят, There's no alternative, hardly any alternative. то в таком случае у него, в общем-то, нет никаких других альтернатив. The problem is now we have so many alternatives. Проблема в том, что у нас-то у самих есть много других. We just have to make the right choice, that's all, whatever we're doing. И чем бы мы ни занимались, нам нужно сделать правильный выбор. We may not be on the street chanting Hare Krishna. Может быть, в данный момент я не пою на улицах Харе Кришна. Wherever we are, just like Bhaktivinoda Thakur said, he entered into his house and he saw that it had become Goloka Vrindavan. Как Бхактивинода Тхакур говорит, что заходя в свой дом, я вижу, что это Галока Вриндавана. Charna Renu, but how's that song go? Charna Renu. Kuya Bhakata Seva Anu. Something like that. And then when he was taking Charanamrita, it turned into the river Ganges. Вот как в этом баджане, помните, поется, он говорит, что принимая Чаринамриту, я понимаю, что я окунаюсь в воды Ганги. So now we have too many choices. Проблема в том, что сейчас у нас очень большой выбор. But we have to just make the right choice, that's all. Но нам просто нужно сделать And правильный we make the выбор. right choice and it'll be as good as being on Harinam. И если мы сделаем правильный выбор, это все равно, что мы пошли на Харинаму на целый день. If we make the choice to serve Krishna, then that's Harinam. Если мы сделали свой выбор в пользу служения Кришне, это Харинама. So that takes reading, hearing regularly. А вот для этого необходимо регулярно читать и слушать, So we remember what the right choices are. чтобы мы помнили о том, каков правильный выбор. Yes. Ну хорошо, вот насколько я понял, чтобы обратно вернуться к Кришне, чтобы удовлетворить Кришну, нужно постоянно заниматься преданным служением. Но иногда просто ум не хочет заниматься служением, хочет получать служение. Вот как вот себя, заставлять себя служить или как? As far as I understood, in order to come back to Krishna, I have to be constantly engaged in Krishna service. But I can see that my mind it's not wanted to serve, but actually it wanted to accept the service. So how can I overcome this tendency to accept service? Don't listen to your mind. Don't listen to your mind, listen to Krishna Вопрос слышно? and his representatives. Вот в этом случае нам нужно слушать не свой ум, а Кришну и его представителей. Not to your mind. Не слушать свой ум. Yeah, Krishna says, in all activities depend upon me. Как Кришна говорит, во всей деятельности зависит Work от under my меня. protection. И действуй под моей защитой. In such devotional service, И так занимаясь преданным служением, become conscious of me. ты станешь сознавать If меня. you become conscious of me, Сознавая меня, you'll pass over all the obstacles of conditional life by my grace. ты по моей милости преодолеешь все препятствия обусловленной жизни. If, however, you work by false ego, Если же ты будешь действовать под влиянием ложного эго, not listening to me, не слушая меня, then you'll be lost. тогда ты будешь потерян. So we don't listen to if we listen to Krishna, we'll get inspiration, Krishna, because we'll be under the internal energy. Если мы будем слушать Кришну, мы получим вдохновение, потому что мы будем находиться под влиянием внутренней энергии. And if we don't listen to Krishna, Если мы не слушаем we'll also Кришну, get inspiration, мы тоже будем вдохновлены, because Maya will slap us. потому что Майя будет давать нам пощечины. So Maya is also trying to inspire us, Поэтому Майя, она тоже старается вдохновить нас, take shelter of Krishna. принять прибежище у Кришны. One more, yeah, duh. Еще один вопрос. Вы говорите, что нужно слушать Кришну. А как слушать Кришну? Как он дает наставление? Через книги, через преданных, а также может даже, и через всех людей, которые встречаются в нашей жизни, через родственников. Нужно ли слушать родственников, например, которые не преданные? Они тоже дают какие-то наставления. Значит ли это, что это Кришна дает наставления? You say that we have to hear Krishna, but how we can hear him? So does it mean that Krishna speaks to us through books or Yeah, of course he does. through our relatives?
Probably examples not. is not devotees. Krishna speak. The whole world, Prabhupada writes, is full of Krishna singing. Как говорит Шрила Прабхупада, весь мир наполнен пением Кришны. But everyone's understanding how Krishna is singing in a different way. Но некоторые воспринимают пение Кришны по-своему. Everyone's dancing with Krishna. И каждый танцует с Кришной. But those who are dancing, trying to imitate Krishna, they're dancing with his illusory energy. Но те, кто танцуя пытаются подражать Кришне, на самом деле танцуют с его And those who are иллюзией. dancing, trying to serve him, А те, кто танцуя пытаются служить ему, they're dancing the rasa dance. то они танцуют в танце расы. So it takes some intelligence to understand what Krishna is saying. Поэтому необходим разум для того, чтобы понять, что нам Кришна говорит. Even when we read Bhagavad Gita, we may read it according to our own ideas. Потому что даже читая Бхагавад-гиту, мы можем вычитать там какие-то свои идеи. As William Blake said, Как Уильям Блейк говорит, we both read the Bible мы оба читаем Библию day and night. день и ночь. I read black, Я читаю то, что написано черным, and you read white. а ты читаешь то, что написано белым. So, therefore, we need the association of devotees. Поэтому нам необходимо общение с преданными. And then hopefully we'll learn if we hear from the right source, И если мы слушаем из правильного источника and we put it into practice, и применяем услышанное в практике, then even if we get it wrong, we should learn by experience. то даже если мы поняли что-то неправильно, мы поймем это на своем опыте. A very intelligent person will learn just by hearing. Очень разумные люди, они учатся лишь слушая. A less intelligent person will hear, but they'll have to learn by experience. Те, кто не настолько разумны, они слушают, но потом получают подтверждение этого знания на And a практике. person with no intelligence, А тех, у кого вообще разума нет, they hear, несмотря на то, что они слушают, they don't practice though, они не практикуют and это. therefore they never learn. И поэтому они никогда не научатся. So at least we should be intelligent enough to learn by experience. Поэтому мы должны быть, по крайней мере, разумны настолько, чтобы на своем опыте учиться. Спасибо. Shrimati Rarani ki jai. Panchatatva ki jai. Nitai ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Samaveda Bhaktivinoda ki jai. Or Premanande. Прахладананда Свами Махарадж ки. Haribocek ki. So what's the program now? Just a moment. А какая программа сейчас, кто знает? От Банада. Я пою об одной царице, что прекрасна и нежна очень, и без Кришны ее ресницы закрываю в слезинках очи. Да, это наша принцесса Шримати Радхаштами, полоса цветы из леса в волшебном одеянии. И живет она на важание, и прекраснее во вселенной. Ее лик драгоценный камень согревает теплом весенним. Да, это наша принцесса Шримати Радхаштами, в волосах цветы из леса в волшебном одеянии. Кришна вечный, ее господин, как на флейте вдруг заиграет, в сердце Радхики вмиг один, от разлуки с ним замирает. Да, это наша принцесса Шримати Радхаштами, в волосах цветы
ждет и страдает вновь. Для нее быть без Кришны мука, в ее сердце кипит любовь и сжигает ее разлука. Да, это наша принцесса Шримати Радхаштами, в волосах цветы из леса, в волшебном одеянии. И во мраке царит печаль, Радха ходит и тихо плачет. Кришна, что ж ты покинул нас? Я его не увижу, значит, да, это наша принцесса Шримати Радхаштами, в волосах цветы из леса, в волшебном одеянии. И без мантии, и короны восседает она на троне. Кришна в бараке плачет.